Castillo! Viva Castillo y Castillo! And so yan guys, welcome back sa ating live. Naputol lang ating live kanina. So lumipat tayo sa harap ng ating simbahan kasi dito yung gaganapin yung program. I-request pa natin ako ng Eva Garo mga barangay kaya Lord. Pwede po natin ang susunod post gawin niyo ng mga barangay planners. Agaw na ready dito muna sa voice of banner. Abaw, ayan na mga idol yung ulan natin. So ayan na, shoutout natin si Sir Ralph Maita. Hindi tayo nagdala ng payong. Sa mga may payong ko ay kung araw nyo natin ay dito mabuhugang po gumipaw. Sa mga uwak ko hindi kita makatulungan ito sa kaisigan sa kanta. Ayan na, shoutout lang natin si Sir Ralph Maita. So grabe yung opening natin mga idol, inulan at pati yata tayo ay mababasa dito. Senior citizen, CSO, and NGO. Barangay Kayangwan, Viva Castillo y Santo Niño. Basko gihapon, maski mabaskog man to aton nga ulan. And so ayan nga guys, ating barangay Kayangwan. Isa sa participating barangays natin sa ating ginaganap na parade ngayong araw, January 10 at 2025. Barangay officials, Sangguniang Kabataan, 40, senior citizen, SLT, CSOs, and NGOs. Barangay Bunga, Viva Castillo y Santo Niño. Alright. Kung ako nagundungan ng bahay makaraya ng nag-skill, yes, painungan-unganon. Pero matigiyag na. Basta, handok sa akong kabubuton do aton niya pag tuo. Ang bendisyon man is atong Senior Santo Niño di makatol. Mas grabe pag-intro bendisyon, mas kapigid di mo nga nagbagso. Hindi yung ginawa sa barangay Gundao. Dressing uniform. Tanan naka-uniform. Pati rato niya bihat. So, ibahan man in purple, the anthem of 40. So, man, kina-request kit na mo itong mga banners in aton ng mga barangay na ibutang yan sa pole sa Mansikili stage para sa pag-point nato ni banners singuna. Approaching lang ako niya binalanda. Barangay Libang! Kaibahan
lahat ng barangay officials, sangguniang kabataan, orphans, senior citizens, SLC, DSOs, and NGOs. Barangay Ibang, viva kay Senyor Santo Niño! Basta. Kaibahan sa atong barangay, Ibang ay walang SK Federation President, si Honorable I.G. Monica Panetro. Ina-welcome din natin sa Oh, mabaskog bugan. So, ano kita shout out dahil malisod mabasa raton nga kamera mga idol. And kay Tributo sir, good morning. Happy viewing sir. Welcome. Pa-share anay tato nga live mga idol, paki-share lang anay. Bisan nga ginaulan kita ay sigidas gihapon raton nga live para yang makahatod kinyo tama namin nga pagamantawon. Especially kay tato nga mga OFWs around the world. Good day and happy viewing kinyo tanan. Pa-share muna natin nga live. Gina-request din namon ko atong yung mga barangay officials kung iya kita ay welcome din sa muli sa ibabaw stage, may bangko po para inyo. Na iya nakita namon do atong kapitan ng barangay Dugang, barangay Libang, ako na nakita. Ay gina-request ko mga wa namon na panuhi ay ato nga muli po sa ibabaw ng atong stage. Ay tanan yung mga barangay officials. Forward lang lagi po kita abon hindi ko kita nag-chat. We would like to ask our help from the LGU staff. Please po pa-assist po aton nga mga constituents na mapa-forward kapag pakasuhod pa aton nga ibang kaibahan. Nagkapagsunod ba ito aton nga banda? Sandara kita galing mananon yung aton sa mga konsista from barangay Matigil, barangay official, SK, Fortis, senior citizens, DSOs, and NGOs. So, ginalipan natin po, iyara ato ng mga SK chairperson, ato ng mga barangay kapitan. Please po, we have a seat for you after. And may nagwa Jemar, shout out idol. Nelong Pop Tihada, Ma'am Roselyn Erabun Punsalan, welcome. Nagka-KICID, do ato sa Gabuyot Banner. Bring your own payong ko naman ni Ma'am Jingle ay bayad na sandama ta may payong ay ako tawa pati sa itong cellphone ay basa
senior citizen, CSO and NGO. Wala, lumakas na naman ang ulan. Dito, si Al Catarina. Idol, maulan, bawal shout out, kalisod-lisod, ratong niya sitwasyon, ginawa ko. Ayan, ang approaching barangay at Tigyawan. Senior citizen, CSO and NGO. Tigyawan! Dito kay Senior Santorinho. Ginalikwat kita mo sa mga barangay officials, kita ng barangay Tigyawan, na kung pwede magsakapit sa ilan sa ibabaw ko. Akapitan. Ada nga kapitan ko. And then, Princess Azalea to Inosanto, shout out to no. And Sir Rafael Tejada Jr., welcome. So, halos kabago mga tao kunta mga idol kung wag ang ugan. So, aron pati kita pasagot ugan. And Mark Tapalya, shout out. Kung hindi ako magkatagan, sa talagang super. And I will come back ulit natin si Mama Nini dito watching from Hong Kong. And so ayan, napasalamatan natin ang ating sponsors ng ating live from United Kingdom, kay Mama Rose Gadong, kay Mama Joyce Mupia San Miguel, and we have Mama Loa Tukol from Poland. So ito na ipakita natin kinyo aton nga may municipal mayor nga iya sa ibabaw at stage makaron agro mga bisita sa makaron nga event iya sa aton nga grandstand dita Makato. Sa likod din atong nakasinggan, we have our barangay Tina. The most exceptional. Sangguniang Kabataan, 40, senior citizen, at theater and their NGO. Halin sa barangay Tina, sumaga representar in Makato sa Pinipining at Tiyan. And Rex Kalugay, welcome. Pwede ako magkasagay, doon na ulo niya gabi eh. So kung sino o pwede makasuporta sa ato niya kandidata, mag-ato kita ito sa Kajibol sa Tumadye. Sa likod ng Everett Barangay Tina, na nagpapagpindayan pa rin atong mga pinalangga halin sa Barangay Tugas, consisting of barangay officials, FK, 40, senior citizen, SLT, CSOs, and NGOs. Barangay Tugas, dito kay Senior Santorinho. So man, dinalikot kinamo to danners in kada barangay na kung pwede butang iyan sa atong kapong sa masigilin po in atong mistake para po ito na sa pag-voice in danners. And Ma'am Susan Mamigo, shout out ma'am, and welcome. And shout out idol sa mga senior aga purpose in barangay Mantigib. Taga barangay Mantigib si Mama Susan Mamigo. So shout out ko no sa anda nga mga miyembro ita purpose aga senior citizens pang barangay Mantigib, Makato Aklan. And Ma'am J Tambong, shout out. And Cyril Tejada, shout out. Duhatong nila Master King
ngayong 2025. And Hernani Tullius, welcome. Sa Vesper Mass natin on January 14, yan ay ina-imbitaran, ginamon kamutanan to attend and witness. Nagarang ato nga host gali, dato nga program ako na si Ma'am Eva Berlandito, one of the teaching staff of Makato Integrated School, and we have barangay sa dito. Sino mga taga-barangay dito? si Ma'am Angie Kahilig at si Ma'am Eva Berlandito, Makato Integrated School teaching staff. Gina-request kinamon do aton yung mga nag-celebrar sa undayang parade nga kung pwede magbalik iya sa aton nga lugar, medyo wag man dito aton nga. Wag man dito lugar. Agud maka-witness kita in aton nga program. Na-request namon ba aton nga Master Inyo ani Royal Board nga iya kita sa ibabaw stage kay bahan ni kantang mga ginikanan. Tawan natin space kung taga-barangay Tugat o backward iya campaign doon sa likod or iya sa ilid kung medyo malasahid. Iya sa kilid-kilid mga nanay, abot kita ha, anak, malarita, umadanglo. Maayad-ayad nga gawin sa tanan, Makato Ati-Atihan is a vibrant and deeply spiritual festival held in honor of the Holy Child, the Santo Niño de Makato. This annual celebration, set in January, combines religious devotion with lively festivities in the town of Makato. Rooted in both faith and culture, the Makato Ati-Atihan 2025 invites everyone to experience a unique fusion of reverence and joy in the honor of the senior Santo Niño de Makato. Today, we gather as one community to celebrate not only the vibrant opening of the Ati-Atihan Festival in honor of our beloved Senior Santo Niño, May parade, idol, may parade. a moment of gratitude and hope as we inaugurate the Makato Freedom Grandstand. This structure stands as a testament to our town's unity, progress, and unwavering faith. To lead us in invoking God's blessings upon this grandstand and the festivities that it will host, we are honored to welcome Reverend Father Mark Randy Gomez Peluso, Parochial Vicar of the Parish of the Most Holy Name of Jesus. Through its blessing, we seek the Lord's guidance and protection, ensuring that this grandstand becomes a space of celebration, connection, and the joy for the years to come. Let us all prepare our hearts as Father Mark leads us in this sacred rite. Let us all stand for our brothers and sisters here on stage at the grandstand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. And with your spirit. Let us listen to the words of the book of Genesis. God created man in his image. In the divine image, he created him. Male and female, he created them. God blessed them, saying, "Be fertile
and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and all the living things that move on the earth. God also said, See, I give you every seed-bearing plant all over the earth, and every tree that has seed-bearing fruit on it, to be your food, and to all the animals of the land, all the birds of the air, and all the living creatures that crawl on the ground. I give all green plants for your food. And so it happened. God looked at everything He had made and found them very good. The prayer of blessing. God, our loving Father, in your wise providence, you are glad to bless all human work and labor, the work of our hands and of our minds. Grant that all who plan and conduct activities and programs in this Freedom Grandstand may, through your guidance and support, come always to right decisions and carry them out fairly. Give to those who come and conduct activities in this grandstand to have transforming things that you have created a sense of their own human dignity. Make them ever content in doing good, in praising you, and to better the human community in praise of your name. We ask this through Christ our Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and at the end of the world. May God, the Father of goodness, who commanded us to help each other as brothers and sisters, bless this Freedom Grandstand with His presence, and look kindly on all those who come and share with His grandstand, with His presence and protection. We ask this through Christ our Lord. May our dear Santo Niño, the child Jesus, come always to protect us, lead us, and bless us. Blessing is now ended. For the opening prayer to be led by our parish priest of the Most Holy Name of Jesus, Reverend Father Gabriel Placer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our Almighty Father, we, your children here in the most holy name of Jesus Parish in Bacato, are gathered once again to continue our celebration in praise and thanksgiving to you, dear Father, for the many blessings that you've been sharing with us.
especially for giving us your Son as our Redeemer and as our model in living, so that we, your adopted children, will find favor also with you. So as we begin today our celebration of the Santo Niño in Bacato, we beg you to send us your choicest blessings, so that throughout the whole celebration, we may not only enjoy and be happy, but we give you praise and make you happy also. Bless all of us, that we will become considerate with one another, thinking always not only of ourselves, but of the good of other people also who celebrate this occasion. Continue to bless all of us, dear Father, and we ask this through the name of your Son, Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the singing of Pambansang Awit and Bacato hymn all through the Bacato Municipal Chorale.
Thank you, Makato Municipal Chorale, headed by Honorable Nerdy F. De La Sena. For the welcome remarks, let's give a round of applause to our Municipal Mayor, Honorable Ramon Anselmo Martin D. Legaspi III. Viva kay Senyor Santo Niño! Viva kay Senyor Santo Niño! Viva kay Senyor Santo Niño! May dayad nga agahon katong tanan. I am here to welcome each and every one of you sa aton nga signal and opening ko aton nga kapistahan sa Banwan Makato nga Senior Santo Niño. Kapasalamat gid ako kay Father Beluso for blessing our grandstand, and of course kay Father Placer sa pag-open opening prayer. Thank you so much po. Sa atong mga bisita makaron iya, si former Vice Mayor Pierre Teodosio, kon nga father kay former Mayor June Legaspi, sa mga SB members, sa mga national agencies, sa barangay officials, sa tanan nga debutante. Di man siguro na akong paggawin ko, no, dahil ay base kong abutan paket at ugan. So, kapasalamat gid ako sa inyong partisipasyon makarong agahon. Viva kay Senyor Santo Niño. Thank you so much. Thank you very much, Mayor Monmon. And of course, we are now going to proceed with the hosting of banner. Sa hoisting of banner po, mauna anay natin i-hoist the local government unit banner. Agraya ay iga-hoist it atong pinalanggang mayor. Agaton ng mga SB members present. We have our beloved SB member, Nilo Ambubuyo. Mauna anay mga barangay officials sa aton nga LGU banner at kamo tayo masunod. Ready ba? Habang nag-ayos pa sanday, napaon man naton mga barangay banners. Excited sa kagage? Kapag isang linya rin imawa, dapat maglampaw. Tupong-tupong lang. Tupong-tupong po. Medyo minauna lang kasi mataas, pero iba. Nasa open sa ni Mayor. LGU pa lang banner ha. Ready? Count of 3. 1, 2, 3. Okay, yawon kita sa mga barangay banners. Tadlong mamanji, masikilid. Sa tadlong man na. Ready, barangay officials? Sa ready yun, mamanji. Maragadato na karay may hot sa kisses. Hugot-hugot nga pagkup-kup haling kay Mayor. Ready? At the count of 3, band, ready? 1, 2, 3. Ay base, may nagpanaog ha? Madya mabalik kay Narupol, magpasaka ay nagpanaog ta. Alright, without further ado, we will now proceed to the introduction of the guest speaker to be given to us by our Public Schools District Supervisor of the District of Makato and Lezo, our beloved Ma'am Kenneth Briones Travestier. Thank you, Ma'am Angie and Ma'am Eva.
Honored guest who will be formally introduced in a while, Mayor Ramon Anselmo Martin de Legazpi III, former Mayor Bacato, Ramones Legazpi Jr., Father Mark and Father Adlay, our Sangguniang Bayan members, unit heads, to one and all, ladies and gentlemen, good morning! Viva kay Senyor Santo Niño! It is indeed an honor to be chosen to introduce the person definitely known to all dahil sa anang pagkamabinuligon ag maguguyon, pupri man o manggaranon, uwait na pili basta gabulig imaw. He is a Filipino politician and a businessman. He finished Bachelor of Arts in Economics and Bachelor of Science in Accounting in 1973 from De La Salle University in Manila, and earned his master's degree in International Economics in 1978 from the McGill University in Montreal, Canada. Before the creation of the two districts, he served as representative of the Long District of Aklan from 2013 to 2016. Formerly, he was a party list representative of Ang Kasangga Party List from 2010 to 2013 in the 15th Congress of the Philippines and a nominee as 10 Most Outstanding Aklano 1985 aside from these awards received. Most Outstanding Project Manila JCs, Postal Bank Board Commendation, Deutsche Bank Banker of the Year, People's Asia Person of the Year, PCCI's Businessman of the Year, one of the modern-day Filipino heroes, Queen's Award for Enterprise for Windsor Solution, and Most Outstanding Award on Business Entrepreneurship. Recently, our guest received an award from Fraternal Order of Eagles, Okada Elite Eagles Club, hosting the first Gawad Aguila Awards as Top 10 Most Outstanding Leader in Public Service and Good Governance. An incumbent representative of the newly created 2nd District of Aklan in the 18th Congress of the Philippines, and appointed as Chairman of the House Committee on Economic Affairs, Chairman, Committee on Land Use, Vice Chairman, Committee on Public Works and Highways, Vice Chairman, Committee on Appropriations, Vice Chairman, Committee on Ways and Means, Vice Chairman, Committee on Agrarian Reform, and Vice Chairman, Committee on Banks and Financial Intermediaries. Ruana nga pagkamabinuligon hay una gid para sa tanan. Ag na-enjoy gid namon ana nga pagkamaalwan pag DepEd CRIM 2024 ko December 20 dahil nagtao gid imaw kamon nga mga maestra it pillowcases, packs of rice and cash money para sa raffle prizes it mga teachers nga hagos tanan nagkalipay ag nakabaton gid ipapremyo. Siyempre, aside sa ana nga presensya nga ito gid imaw nag-attend. Salamat kong Ted sa imong pagpalangga kamon nga mga maestra permi. Dutaw nga ginakilala sa pabinggo ni Kong Ted, the Congressman of the 2nd District of Aklan, Honorable Chodorigo Ted Nonong Haresco Jr. And in behalf of Kong Ted, we have Mr. Pierre Ras Chuducio, the former Vice Mayor of Banga, Aklan. Sir. Thank you. Good morning. Viva kay Senyor Santo Niño di Macato! Viva kay Senyor Santo Niño di Macato! Viva kay Senyor Santo Niño di Macato! Thank you. To our beloved parish priest, Father Mark Randy Loso, and Father Magliwar Placer, to our Mayor, Honorable Monmon Legazpi, as well as to our former Mayor, June Legazpi, to members of the PNP, Fire, Bureau of Fire,
and members of the Barangay Council, as well as the national agencies and government, local government units, sa mga pamuyo it makato, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan. It's an honor and privilege to represent Congressman Ted Harisco to speak in his behalf. Simple lang ang pinapahiwatig niya. Gusto lang niyang babatiin ang taga-Makato, lalo na ang mga taga-barangay, poblasyon ng Senior Santo Niño. Mabuhay ang taga-poblasyon! Mabuhay ang taga-Aglobo! Mabuhay ang taga-Aglukay! Mabuhay ang taga-Bagong Baryo! Mabuhay ang taga-Baybay! Mabuhay ang taga-Kapatanga! Mabuhay ang taga-Kalangkang! Mabuhay ang taga-Kalimbahan! Sabi pa niya, kailangan didiretso natin sa Kahilo. Mabuhay ang taga-Kahilo! Mabuhay ang taga-Castillo! Viva Senior Santo Niño sa taga-Kayangwan! Sa taga-Dungga! Sa taga-Libang! Sa taga-Mantigib! Sa taga-Tibyawan! Sa taga-Tina! Sa taga-Tugas! Malakas yata ang taga-Tugas kasi medyo kung sa mga kahoy, malakas ang tugas hindi natutunaw. Oo. Ako'y nagpapasalamat sa inyo ngayon dahil nandito kayo ngayon kahit inuulan. Basta hamay na halabera, purya pasma, haladasok, maskin gotok. Mabuhay ang taga-Makato! Mabuhay ang Senior Santo Niño ng Makato! Salamat sa inyong lahat. Thank you. Abugin niya salamat, Pierre Redoso, for the inspirational message. Mabaskog nga palakpak sa aton nga former Mayor Municipality of Makato, Mr. Ramon S. Ligaspi Jr. Salamat din. Viva Makato! Viva kay Senior Santo Niño! Reverend Parish Priest, Father Deluso, Father Placer, aton nga mga ninyo, beloved Mayor Mamon, and local officials, TNT and Fire, sa aton nga mga barangay, mga participants, that district supervisor, kay Ma'am Kenneth, all the schools and participants, aton ng mga senior citizen, sangguniang kabataan, barangay officials, tanod, kasari-sari ng mga participants. Good morning. Once again, siguro blessed with the gift of life. Yung tawan mo kita grasya at mahal ng patron. And of course, we are blessed because siguro yun sa atong Banwa Makato, we have been celebrating the feast of our Senior Santo Niño for over so many years, no? Ginag-umpisa. Of course, laton nga pagto atong pagsalig kay sa gihapon ay pag kita na nagpapay. So may our beloved Santo Niño continue to bless us, shower us with good life, good health, and more blessings for this year. So, congratulations and viva kay Senior Santo Niño!
Abogin niya salamat, Sir Jun. Yagon kita sa most awaited part in atong program, do pag-venerate sa atong Senior Santo Niño de Macato, ang do pag-opening, formal opening. So kung iya paro aton yung mga banda, sa pag-open it aton nga pinalanggang mayor, hay matunog kita tanan, magsigabong kita tanan. So for the veneration of the Senior Santo Niño de Macato and official declaration of the opening of Macato Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2025, may we request Honorable Ramon Anselmo Martin D. Legaspi III. Viva kay Senior Santo Niño! Viva kay Senior Santo Niño! Viva kay Senior Santo Niño! And now for formal opening of our Senior Santo Niño Festival. Viva kay Senior Santo Niño! Closing remarks pa, tuaton nga hagangton nga SP member, Honorable Nilo M. Ambubuyo. Salamat din mamaya. Eva, mamanjing, apemigit kapuligya sa amon nga local government unit, it makato kabay nga i-bless it ka mo, it mabuot nga partner sa uling nga periyas kay Munmun Legaspi. Viva! In behalf of the local government unit of Macato, kapasayamat gid kami sa tanan nga mga kumuyo sa 18 ka barangay iya sa Banwat Macato nga nag-participate sa mga programa it aton nga Banwat Macato. Siyempre sa programa it aton nga simbahan sa pagpanguna ni Father Placera ni Father Biloso nga akon permi narimay sa bilog nga pumuhit Macato, daya kapistahan, ay kukon at kapistahan, at mga politiko, kundi kapistahan at atong Santo Niño di Macato. Viva kay Senyor Santo Niño! Kapasayamat man kami sa mga national and local agency at aton nga munisipyo at Macato, and also the different family kay Ma'am Kenneth, sa aton nga representative from Aklan State University, Kalangkang, Macato Campus, at siyempre sa mga nanay at lulo at atong mga senior citizens nga maski mga inusipo nag-participant sa atong selebrasyon. And we pray, and we hope nga tanan nga nag-participant makaraiya sa atong plaza maging blessed, aming manami na pagpangabuhi ang maging mataway sa bilog at ato na 2025. Salamat niya habang Viva kay Senyor Santo Niño! Viva! Viva Senyor Santo Niño! Viva kay Senyor Santo Niño! Senyor Santo Niño de Macato!
envisioning kami. Halapira Makato! Formal opening of the Senior Santo Niño Ate-Atiran Festival 2024-2025. Ito kaya na maraming salamat sa mga nag-share ng ating live. And thank you for watching, guys. And pasalamatan na natin si Mama Rose Padong sa United Kingdom. And we have Mama Tuhol Pagtulan. And kay Mama Joy sa Mopia, San Miguel. Thank you very much. And God bless us all.